Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. The verses I have taken from Surah Al-Baqarah are from the second chapter of the Holy Quran, and they're verses 184 and 188. And the English translation of the verses I have recited is as follows. O ye who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may guard against evil. As we know that the holy month of fasting is a very, very blessed month. And we also know for a fact that when we begin observing the Sahar and the Iftar, then there's a divine purpose as to why we have been commanded by the Holy Prophet Muhammad ﷺ to do so, especially in the month of Ramadan. So what significance does Sahri and what significance does Iftar have in the holy month of Ramadan? That is what I will be discussing today. And I will start off by narrating a few ahadith of the Holy Prophet ﷺ, which is narrated by Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu said that the Holy Prophet ﷺ stated, Allah Ta'ala states that the fast is for me, and I will give the reward for it as he, meaning the person who observes the fast, he leaves his sexual desires, his carnal desires, his food and his drink for my sake. Fasting is a screen from hell, and there are two pleasures for one who is fasting. One at the time of breaking his fast, which is the iftar, and the other at the time when he will meet his Lord. And the smell of the mouth of a fasting person is better in Allah's sight, even more than the smell of musk, which is perfume. From this narration of the Holy Prophet ﷺ, it is very clear that number one, when we begin fasting for the sake of Allah, then we leave our carnal and selfish desires for His sake. And we also refrain from eating and drinking that which we do on a daily basis. And when we begin fasting, then we know that although fasting is also a type of screen, a type of protection from the hellfire, yet the observant of fasting also experiences two types of pleasures. The first pleasure he experiences is when he is observing the iftar. And the second pleasure he receives is on the day he meets his Lord. So one blessing of observing our iftar is that we receive a type of pleasure. When we receive a type of pleasure, this pleasure
is the satisfaction that we have spent the entire day fasting for the sake of our Creator. And when that fast came to an end, then we get the blessing from Allah Ta'ala by reciting the dua for opening our fast, which I will get into shortly. So the Holy Prophet ﷺ states that Inna likulli shay'in baban wa babul ibadati siyam. Everything has a door. And the main door for gaining access to Allah Ta'ala's grace is observing the fast. Similarly, the Holy Prophet ﷺ said, Man sama Ramazana summa atbahu sittan min shawwalin kana kasiyami dahri. One who observes the fast in Ramzan and also the fast of Shawwal is the case of that person who has been fasting throughout the year. In another hadith it is narrated, Naumu Saimi ibadatu. The sleep of an observant of fasting is considered as worship, ibadat, and his silence is considered as glorifying of Allah, which is tasbih. His prayers are also accepted, and the rewards of his practical worship are increased manifold. So even a person who is an observant of fasting, his sleep is also considered a great part of worship, ibadat. And when he is in a state of silence, when he observes complete silence while he's fasting, when we know that he is hungry, then that in a way is also glorifying Allah. It is also doing tasbih. And for this, as a result, his prayers are also accepted. And his practical worship is also blessed in manifold, in the sense of being increased manifold. So the Promised Messiah ﷺ states that eating less and remaining hungry is also considered as the purification of your soul. This also strengthens the spiritual faculties of divine communion. So when we remain hungry, according to this quote of the Promised Messiah ﷺ, then our spiritual faculty, which is also known as the Kashfi Halat, which helps us communicate with Allah Ta'ala, it is also strengthened. So man does not just survive from eating physical food. An observant of fasting should remember that just remaining hungry throughout the day is not enough. Rather, he should remain engaged in the remembrance of Allah. How unfortunate is that person who is only aware of satisfying his physical appetite, but he tends to be fully unaware of satisfying his spiritual appetite. As a physical appetite satisfies the physical body of man, similarly, the spiritual appetite also satisfies the spiritual body of man. And this strengthens the spiritual faculties. It sharpens his spiritual faculties. So we should try to benefit from the spiritual blessings of Allah, for all the doors of success open from His grace only. So from this quote of the Promised Messiah, one thing we know for sure is that the Promised Messiah has said that when you are in a state of being hungry and fasting throughout the day after observing your Sahri, then this also helps you establish a divine connection with Allah Ta'ala, with your Creator. And this happens when Allah Ta'ala observes that we are fasting, we are in a state of being hungry for His sake only. And we are very, very obedient in worshipping Allah Ta'ala and remaining engaged in zikr ilahi. Otherwise, just remaining hungry throughout the day, it is totally useless. For we know that the Hindus or even the Buddhists can remain hungry for weeks.
Yet the main difference between them and us is the fact that the blessings that the Holy Prophet ﷺ has established for his ummah are the blessings that even the Buddhists and Hindus have not been given in the equal sense. However, the type of blessings that the Holy Prophet ﷺ has given to his ummah through Allah Ta'ala is the grace of strengthening our relationship with Allah in the state of fasting. The fact that the Holy Prophet ﷺ is the chosen servant of Allah Ta'ala, whom Allah Ta'ala has appointed in this day and age as being the closest one to Allah. Therefore, when we accept Islam and we become true, when we claim to be true Muslims and also followers of the promised Messiah Islam, whom Allah Ta'ala has once again appointed to rejuvenate the teachings of Islam in this era, when we follow his teachings, then it brings us even closer to him. The Holy Prophet ﷺ said, Inna ma'ashar al-anbiya'i umirna an nu'akhira suhurana wa nu'ajjila fitrana. The Holy Prophet ﷺ said, we prophets have been commanded to observe our iftar on time and to observe our seher in a very relaxed timing. So from this hadith of the Holy Prophet ﷺ, it is very clear that the Holy Prophet ﷺ has said that whenever it is a time of iftar, then we should try our best to open our iftar immediately. We should not delay our iftar by a couple of minutes or by even 1 second. For this is considered very displeasing to Allah Ta'ala and His Messenger. The promised Messiah ﷺ we see is the perfect embodiment of observing the iftar on time and observing the sahri at a very relaxed time, mainly due to the fact that he was a complete embodiment of the teachings of the Holy Prophet Muhammad ﷺ. The promised Messiah ﷺ also considered a part of his divine practice that whenever the time for sahri arrived, even in some cases when he was still eating sahri with his companions and he heard the azan and he would hear the azan, yet he would still engage some companions to remain seated and to continue observing their sahri. Whereas even in the case of some companions, if they were to be late for their sahri by a few minutes, yet the promised Messiah ﷺ, rather than stopping them at the call of azan, he would continue to tell them to remain seated and to continue observing their sahri. And the promised Messiah ﷺ, we see that when he used to observe his sahri, he used to observe his sahri with a few parathe, and he would also eat firni. He would also eat a small dish of sweet in a sahri. Similarly, we are told the Holy Prophet ﷺ said that La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akhar suhur. My ummah will remain firm on a better stature as long as it continues to observe the iftar on time and the sahar in a relaxed manner. Similarly, he also states that Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Amongst my servants, those who are dearest to me are those who observe their iftar on time. So from these two ahadith, it is so important to acknowledge that the Holy Prophet ﷺ has given so much importance towards observing the iftar on time that he has prayed to Allah Ta'ala that I hope that my ummah remains firm on observing their iftar on time and delaying their sahri, meaning that observing their sahri in a very calm and relaxed manner, not being hasty enough to observe the sahri
by only drinking one glass of water when we see that it is almost the time for the azan to be called. Then in some cases, if we happen to be late sometimes, then we are rushing forth in observing our sahri by only drinking one glass of water or eating only one palm date, and then we hasten to read the Fajr namaz. Although we are very, very hungry and we're starving, this is not correct. This is not right. We have to always keep in mind that number one, we should try our best to wake up our sahri on time, which we usually do. But by chance, if we happen to be late sometimes and we are very, very hasty in observing our sahri in such a manner that if we see that the timing for sahri has come to a close, yet we have not eaten enough food to keep our stomachs suffice, to keep our stomach filled at a sufficient manner until iftar, and we rather than keeping ourselves full, rather than eating enough food to keep ourselves hydrated throughout the day until iftar, we tend to do the total opposite by reading namaz and reading the sunnah prayers quickly after the azan has been called. Then this is not correct. This is also being extravagant. So the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has specifically told us to remain very moderate in this sense. He has said that his ummah will remain in a very good condition as long as they continue to follow the proper procedure of observing their iftar on time, and by not delaying their iftar more than necessary. Once a companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he arrived for Sahri a bit late after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had already finished observing his Sahri. When Hazrat Bilal radiallahu anhu began the call for prayer, when he began reciting the azan, then the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped Hazrat Bilal radiallahu anhu and said that let this companion observe his Sahri. He states, "Tasahharu fa inna fis sahuri baraka." O Muslims, observe your Sahr, for it has a lot of blessings in it. Tasahharu walau bi sharbatin min ma'in waftiru walau ala sharbatin min ma'in. Observe your Sahr even if it requires drinking one cup of water, and observe your iftar even if it requires you to drink one glass of water. So in this case, when we see that in some cases when some of us or some of our, you can say, less fortunate brethren living in poor countries or in poor conditions, when we see that they do not have a lot of food available for observing their sahri and observing their iftar, then in this case the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that observe your sahr even if it requires drinking one glass of water, and observe your iftar even if it requires drinking one glass of water. So in this case, although we have been told to observe our sahri in a very relaxed manner and to be very, very quick and on time for observing of our iftar and to not delay it, however, we should also keep in mind that observing the sahri is also very necessary. It should not be taken very lightly. It is very important to keep in mind that the Holy Prophet ﷺ has advised us to observe our sahr, even if we have to observe our sahr by drinking one glass of water. And when the time for iftar arrives, then it is very important to keep in mind that we should drink even one glass of water if it is necessary. Hazrat Muslim Maud states, there should be no diversity in observing iftar, and there should be no hindrance in observing the sahr. It is not appropriate to remain hungry through the day and to be extravagant in iftar. In the time of the Holy Prophet ﷺ, the companions always observed their iftar on time, even if it was to be done with a little cup of water, or even a bit of salt, or a palm date, which is khajur.
it is important that we continue following this practice of the Holy Prophet ﷺ and continue to inculcate the spirit of the companions in this divine practice. So Hazrat Muslim Maud has made it very clear for us that it is not appropriate to observe your sahri while being hungry. Neither is it appropriate to remain hungry for an additional amount of time, even after the time for iftar has arrived. We see that in the time of the Holy Prophet ﷺ, the companions used to observe their iftar on time. No matter what situation arose, no matter what was taking place, no matter what circumstances they were observing at that point, yet they were instructed by the Holy Prophet ﷺ to observe their iftar on time. Even if they were to eat a little amount of salt, or if they were to drink even 1 cup of water, or even if they were to stumble upon, eating 1 palm date, yet the spirit of companions was based upon the instructions of the Holy Prophet ﷺ. And the divine practice allowed them to observe the iftar and the sahri according to the sunnah of the Holy Prophet Muhammad ﷺ. The Holy Prophet ﷺ prayed for his ummah in the following words: Allahumma barik li ummati fi suhuriha. O Allah, bless my ummah with the blessings of Sahar. And he used to also instruct his ummah that to observe the Sahar even if it be by drinking a cup of water or eating 1 palm date. For angels are also praying for you. Hazrat Awfi narrates an incident that one day he was accompanying the Holy Prophet ﷺ in a journey during the month of Ramadan. He states that when the sun had begun to sink, when the sunset took place, the Holy Prophet ﷺ advised him, "O you so and so, get down from your camel and prepare the meal for iftar." Hazrat Awfi said, "O Messenger of Allah, still there is light of day." The Holy Prophet ﷺ replied, "Get down and prepare the meal for iftar." When the Holy Prophet ﷺ insisted, Hazrat Awfi got down from his camel and he prepared the meal. And he also offered some to the Holy Prophet Muhammad ﷺ. Then the Holy Prophet ﷺ, he then told them with the gesture of his hand that when the sun is sinking from one side and the night is appearing from the other side, then the observance of fasting should break their fast. The Holy Prophet ﷺ said, "One who observes the iftar should eat a palm date, and if he does not find a palm date, then he should drink even a cup of water, for water is also pure." So from this hadith of the Holy Prophet ﷺ, it is very, very necessary to keep in mind that when we see that the sun is sinking from one side, and the night is starting to appear from the other hand, it is very, very important to keep in mind that if we do not have any time or any watch with us at that point, then it is very important to keep in mind that we should immediately open our fast. Now I will read 2 prayers before you, which you should also memorize. One prayer is the prayer for observing our fast, which is Sahri. And the other prayer is read while we are opening our fast. The prayer for observing our Sahri is as follows, in the following words: Allahumma asumu laka faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. O Allah, I shall fast for your sake, so forgive me for my future and my past sins. The prayer is as follows. I will repeat once again. Allahumma asumu laka
Allahumma asumu laka faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Similarly, the following prayer should be read while we are opening our fast. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. O Allah, I fasted for you and I believe in you and I put my trust in you and I break my fast with your sustenance. As the Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadullah Ta'ala these states that some people they boast arrogantly about asking what they have prepared for their iftar and ask other people about their experience of iftar. So we know that it is a tradition in our Jama'at that some people, when they begin calling other people for observing their iftar, then they also boast arrogantly, asking people later on how their iftar remained, how the experience of their iftar was, what kind of food they really liked, what food they did not like, and what food they should prepare for the next iftar, so on and so forth. Or they will go around telling other people that they have made preparations for such and such person for their iftar, and they have made a lot of arrangements for their iftar. They have cooked a lot of meals, and how great it was. Therefore, another person tries to compete in the same manner, which leads to unnecessary disputes and traditions, resulting in showing off and showing pride rather than being humble in providing service for the blessings of Allah Ta'ala. So some people sometimes they tend to be unaware of the blessings of Allah Ta'ala in observing their iftar and preparing their iftar for family members and relatives, and they tend to be very unaware of the spirit of observing the iftar, and they begin competing with one another, bragging about the fact and being very boastful that they have prepared such great meals and such person did not prepare a great meal in this regard. So it is very important to keep in mind that Allah Ta'ala states in the following verse of the Holy Quran that Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. The main purpose as to why we're observing our fast is mainly due to the fact that we should observe righteousness. If we are preparing our meals and for iftar for anyone or for ourselves, then we should only do so mainly on the level of taqwa. This is the only way that Allah Ta'ala will bless our iftar and our fasting. Similarly, Hazrat Khalifatul Masih As-Salis Ramullah, third Khalifa Ramullah states, one who is fasting with the intention and faith that God Almighty has opened his doors being a source of mercy and grace upon us, instead of being a source of pain and anguish, and he is inclined towards undertaking this responsibility upon himself, that he will receive the rewards and pleasure of Allah Ta'ala in return, and he does not consider it a burden. This is the meaning of accountability. For Allah Ta'ala has promised that he will cover his shortcomings and social weakness under the wing of his forgiveness. Hazrat Khalifatul Masih the first Raziallahu states that if that question is being raised regarding Allah, that how can we establish a close relationship with Allah Ta'ala in the month of Ramadan, then we should say, فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. I am very near, and this blessed month I hear and accept the prayers of my beloved servants. May Allah Ta'ala enable us to observe our fasts according to the prescribed conditions in this holy month, and may it also enable us to not only observe the Sahri and Iftar in this holy month, but he may also enable us to observe our Sahri and Iftar in the following months to come according to the prescribed conditions of the Holy Quran. May Allah enable us to do so. Ameen. जिन आयत करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की थी, उनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्री सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे इसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, और खाओ और पियो यहां तक कि फजर के ज़हूर की वजह से सुबह की सफेद धारी रात की स्याह धारी से तुम्हारे लिए मुमताज हो जाए, फिर रोजे को रात तक पूरा करो। इन आयत करीमा से वाज़े रहे कि जैसे कि अल्लाह ताला ने इन आयत में फरमाया है कि खाओ और पियो यहां तक कि फजर की वजह से सफेद दारी रात की स्याहदारी से तुम्हारे लिए मुमताज हो जाए, फिर रोजे को रात तक पूरा करो। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम सहरी के लिए उठो तो सहरी को पूरी शराइत के मुताबिक अदा करो, और इसी तरह जब इफ्तार का वक्त हो तब भी तुम अल्लाह ताला की पूरी शराइत के मुताबिक इफ्तार को अदा करो। यानी जैसे हम जानते हैं कि सहरी रखना और इफ्तार करना रमजान की बरकत का बहुत अहम हिस्सा है, जिनसे हमें नहायत इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। इसी तरह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में एक दिन भी रोजा रखे, अल्लाह ताला उसको दोज़ख से 70 बरस की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सामा रमजाना सुम्मा अतबाहु सित्तन मिन शव्वालिन काना का सियाम दहरी, जिसने रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे। इसी तरह आप फरमाते हैं कि रोजेदार की नींद भी उसके लिए इबादत होती है, और उसकी खामोशी भी उसकी तस्बीह होती है, और उसकी दुआ कबूल होती है। हमारे प्यारे आका हजरत अक्स मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कम खाना और भूख बर्दाश्त करना भी तज़किया नफ्स के वास्ते जरूरी है। इससे कशफी ताकत बढ़ती है। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि अबदी जिंदगी का ख्याल छोड़ देना अपने ऊपर कहरे इलाही के नाजिल करना है। मगर रोजेदार को ख्याल रखना चाहिए कि रोजे से सिर्फ ये मतलब नहीं कि इंसान भूखा रहे, बल्कि खुदा के जिक्र में बहुत मशगूल रहना चाहिए। बदनसीब वो शख्स है जिसको जिस्मानी रोटी मिली मगर उसने रूहानी रोटी की परवाह नहीं की। जिस्मानी रोटी से जिस्म को कुव्वत मिलती है, ऐसा ही रूहानी रोटी को कायम रखती है, और इससे रूहानी कवा तेज होते हैं। खुदा से फैज़याब होना चाहो कि तुम तमाम दरवाजे उसकी तौफीक से खुलते हैं। जहां तक सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक है, तो हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में ताखीर और इफ्तारी में जल्द को पसंद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना माशरल अंबियाई उमिरना अन नुअख्खिरा सुहूरना व नुअज्जिला फित्रना। हम अंबिया की जमात को ये हुक्म दिया गया है कि हम अफ्तारी भी जल्दी करें और सहरी ताखीर से करें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तज़ालु उम्मती बिखैरिन मा अज्जलुल इफ्तारा व अखरुस सुहूर। मेरी उम्मत इस वक्त तक भलाई पर रहेगी उस वक्त तक भलाई पर रहेगी मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक वो रोजे जल्द अफ्तार करती रहेगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहब्बु इबादी इलैया अजलहुम फित्रन, कि लोगों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारे मेरे वो बंदे हैं जो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। तो इस हुक्म से वाज़ेह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत पसंद फरमाया है कि जब हम सहरी करते हैं तो ताखीर से करें। यानी कि हम अगर फर्ज करें, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि इस तरह होना भी मुमकिन है कि अलबत्ता हम अक्सर तौर पर
وقت پر سحری کرتے ہیں، مگر بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت میں صرف چند منٹ رہ گئے ہیں، صرف 2-3 منٹ رہتے ہیں، تو اس وقت ہم صرف اس غرض سے کہ اذان شروع ہونے والی ہے، تو اس غرض سے ہم اپنی سحری جو ہے وہ اس غرض سے رکھتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد ایک کھجور کھا لیتے ہیں یا صرف ایک گلاس کا پانی پیتے ہیں، اور فوراً اذان کے وقت ہم اپنی سحری کو بند کر کے تو نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسند نہیں فرمایا کہ ہم اس جلد بازی سے ہم اپنی سحری کریں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پسند یہی فرمایا ہے کہ ہم جب سحری کرتے ہیں تو ہم تاخیر سے کریں، اور اسی سنت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پسند کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سحری کے وقت جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے کچھ صحابہ تھوڑا سا سحری کے وقت تھوڑا سا دیر پہنچے ہیں، تھوڑی سی دیر پر پہنچے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اپنی سحری کر لیں، اور آپ علیہ السلام نے کچھ پراٹھے پکانے کا بھی حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان علیہم نے فرنی یا کہنے کی کسی قسم کی ایک میٹھا کھانا بھی ساتھ پسند فرمایا، جس کے ساتھ آپ نے اپنی سحری رکھی۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سحری کو تاخیر سے پسند کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی آپ نے عمل کیا ہے، اور تمام جماعت احمدیہ کے احباب کو بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعه حتی یقضی حاجۃ منہ۔ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضروریات پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے فارغ ہوئے تو حضرت علقمہ بن علاسہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ جب وہ سحری کرنے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے آ گئے۔ آپ نے فرمایا رعیدک یا بلال حتی یفرغ علقمۃ من سحورہ، اے بلال کچھ دیر ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ علقمہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی بات کو پسند کیا ہے کہ جب ہم سحری رکھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سحری اسی رنگ میں کریں کہ ہم تاخیر سے کریں، پورے اطمینان سے کریں۔ اگر اس طرح ہو کہ ہمیں ابھی تک مزید بھوک ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور کوئی اذان دینے لگ جائے اور ہم فوراً اسی وقت اس کے باوجود کہ ہم ابھی تک بھوکے بیٹھے ہیں تو ہم فوراً اسی وقت اٹھ کر سحری کرنے کے فوراً بعد ہم اذان کی طرف روانہ ہو جائیں اور نماز کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر عمل کرنا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے کہ سحری کو ہمیشہ تاخیر سے کیا جائے، سحری کو ہمیشہ تاخیر سے رکھا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے مسلمانوں سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا ولو بشربۃ من ماء وافطروا ولو علی شربۃ من ماء، سحری کرو خواہ پانی کا ہی ایک گھونٹ پی کر اور افطاری کرو خواہ پانی کا ہی ایک گھونٹ پی کر۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افطاری میں تنوع اور سحری میں تکلفات بھی نہیں ہونے چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے، اب پر خوری کر لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم افطاری کے لیے کوئی تکلفات نہ کرتے تھے، کوئی کھجور سے، کوئی نمک سے، بعض پانی سے اور بعض روٹی سے افطار کر لیتے تھے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس طریق کو بھی جاری رکھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نمونے کو زندہ کریں۔ اس قول سے واضح رہے کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح جب سحری کا وقت ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تکلفات بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ جب سحری کا وقت ہو اس طرح نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم ذرا سحری کے لیے وقت پر نہیں اٹھے تو ہم اس نتیجے میں کم سے کم کھانا کھا کر تو اذان کے وقت فوراً نماز کے لیے روانہ شروع ہو جائیں، بلکہ ہمیں اپنی سحری بھی تاخیر سے کرنی چاہیے اور افطار کو اسی وقت کھول دینا چاہیے جب فوراً افطاری کا وقت شروع ہو جائے، نہ کہ اس میں ہم دیر کریں۔ اسی طرح یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہیں، اب ہم حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان علیہم افطاری کے لیے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، کوئی کھجور سے، کوئی نمک سے، کوئی لوگ پانی سے اور بعض روٹی سے افطار کرنے کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اس طریق کو اپنائیں اور اسی طریق کو پھر جاری کریں جو صحابہ کرام رضوان علیہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے زندہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اپنے رب کے حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی سحورہا، اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت ڈال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دیتے تھے کہ تسحروا، سحری کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ پی کر کرنا ہو، خواہ ایک کھجور سے سحری کرنی ہو، خواہ انگور کے ایک دانے سے ہی سحری کرنی ہو، مگر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اہمیت کو ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو دعائیں پیش کروں گا۔ ایک دعا جو ہے ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم نے سحری کرنی ہو۔ اس دعا کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ سحری کے وقت اللہم اصوم لکا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت پڑھنا چاہیے۔ اللہم اصوم لکا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہم اصوم لکا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، کہ اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں، پس مجھے معاف کر دے، میرے سے مغفرت کا سلوک عطا فرما ان گناہوں سے جو کہ میرے آگے گناہ ہیں اور جو میرے پیچھے گزر چکے ہیں۔ میں تیرے سے اس معاملے میں تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہم اصوم لکا فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اسی طرح جو دعا ہم افطار کے وقت پڑھتے ہیں وہ یوں ہے کہ اللہم انی لکا صمت وبکا آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہ اے اللہ میں یقیناً تیرے لیے ہی میں روزہ رکھتا ہوں اور میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور میں تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیرے ہی رزق پر میں افطار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ برسل عزیز فرماتے ہیں بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے افطاری کا انتظام کیا، وہ کیسی تھی، کیا تھی، یا دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کچھ تھا، میری افطاری بڑی پسند کی گئی ہے۔ پھر اگلے دن دوسرا شخص اس سے بڑھ کر افطاری کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سب فخر اور مباحات کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ خدمت کی جائے یہ دکھاوے کی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے لیے سحری یا کسی کے لیے افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت جس پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون،
कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रोजे तुम पर इसी तरह फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। इसी तरह हमें अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते हुए इफ्तार का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर हम इफ्तार का बंदोबस्त करना चाहते हैं तो हमें हमेशा इस बिना पर इफ्तार का बंदोबस्त करना चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला की खातिर इफ्तार का इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला के तकवा की बिना पर ही हम अल्लाह ताला के लिए इफ्तार का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस बिना पर कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े खाने बनाना शुरू करते हैं और लोगों के सामने फख्र करना शुरू करते हैं कि मैंने ये इफ्तारी बनाई है, ये वो इफ्तारी बनाई है, किस तरह की मेरी इफ्तारी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा अपनी जिंदगी में सादगी पसंद की है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि जब हम अपने घरों में इफ्तारी बनाते हैं तो हम इसी बिना पर इफ्तारी बनाएं कि उसमें कोई तकल्लुफ भी ना हो और कोई हम इस तरह भी हम इफ्तारी ना करें कि हम हद से ज्यादा अपनी बेगमात को कहें कि इफ्तारी बनाओ। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं, जिन शराइत के मुताबिक हमें रोजा रखना चाहिए, हम उन्हीं शराइत के मुताबिक रोजा रखें और उन्हीं शराइत के मुताबिक हम इफ्तार करें। अल्लाह ताला हम इसकी तौफीक अता फरमाए। I have a few announcements at the very end. The following are 3 announcements for your kind attention. For kind attention, deadlines of each item is bold and underlined. Number 1, Taqreeb Ameen, which will be a virtual Taqreeb Ameen. By the grace of Allah, despite the limitations caused by the COVID-19 pandemic, families across Canada are reaping the benefits of Ramadan in their homes and are remaining busy in the reading and studying of the Holy Quran. Children are also making an effort to complete their first reading of the Holy Quran in this holy month. So Brampton East Jama'at has organized a virtual Taqreeb Ameen, which will be held as per following schedule. The virtual Taqreeb Ameen will be observed on Saturday, May 23rd from 7:15 p.m. to 8:15 p.m. Please share names and contact info of boys and girls to the GS office by Wednesday, May 20th. Names will not be included after the deadline. So the deadline for including the names of your children is on Wednesday, May 20th, which is tomorrow. Rehearsal will also be held on Thursday, May 21st at 6 p.m. As a guideline, you may accept boys and girls of ages up to 10 and 10 and a half years old who have completed their first reading of the Holy Quran in the past years since the last Ramzan. May Allah Ta'ala enable our children to fully attain the blessings of Ramzan. Ameen. The second announcement is regarding the concluding Iqtitami Dars and Dua. The concluding Dars and Dua of Ramzan will be held on Friday, May 22nd from 7:15 p.m. to 8:15 p.m. Murabbi Silsila Aniq Ahmed Sahib and me, Zahid Sadar Khan Sahib, will be leading the concluding Dua, inshallah. Members who wish to request for prayers to be announced for any specific purpose at this occasion are requested to submit their request through their local Sadran to respected Rana Abdul Jabbar Secretary Tarbiyat Sahib by Thursday, May 21st by 5 p.m. in writing. Third announcement is regarding the Jalsa Khilafat Day, which will be taking place on May 27th. And Jalsa Khilafat Day will be celebrated virtually online on May 27th, 2020, inshallah. The following halqas have shared their detailed program for approval and reserving time for Murabbiyan Silsila. The first halqa is Brampton Center, the second halqa is Mountain Ash, third halqa is Springdale West, and the fourth halqa is Springdale East. Remaining halqa jat are requested to provide their detailed program with the time for approval and get time for Murabbiyan Silsila. The Sadran are also requested to share the detailed program on Tuesday, May 19th, 2020, which is today. Please assign resources and coordinate with respected Mansoor Faraq Sahib, Secretary Sami wa Basri, audio video by May 20th to finalize and confirm all technical issues related to live stream the program. Jazakallah ta'ala jaza. जैसे कि हम जानते हैं कि जो तकरीब आमीन जो है, जो
کہ ایک ورچوئل تقریب آمین ہوگی، وہ انشاءاللہ سیٹرڈے مئی 23 کو 7:15 سے 8:15 بجے تک کی جائے گی، اور یہ ایک ورچوئل تقریب آمین ہے جس میں ان تمام بچوں اور بچیوں کو بھی حصہ لینے کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس تقریب میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو کہ مئی 23 کو ہے، تو ان تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ ویڈنسڈے مئی 20 تک اپنے بچوں کے نام کو سبمٹ کر دیں، اور اس طرح جو ریہرسل جو کیا جائے گا اس کے بعد وہ مئی 21 تھرسڈے کو کیا جائے گا، 6 بجے شام 6 بجے ریہرسل کیا جائے گا مئی 21 کو۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر اپنے بچوں جو کہ 10 سال یا 10 سال سے اوپر کی ایج کے ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ اپنا قرآن کریم کا دورہ ختم کر لیا ہے، ان کے تمام والدین سے درخواست ہے کہ وہ ان کے ناموں کو مئی 20 تک سبمٹ کر دیں تاکہ مئی 21 کو ریہرسل کر دیا جائے اور مئی 23 کو 7:15 سے 8:15 بجے تقریب آمین کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو آخری درس، جو اختتامی درس اور دعا جو ہے، وہ انشاءاللہ جمعہ کو مئی 22 شام 7:15 سے 8:15 بجے کی جائے گی۔ دونوں مربیان کرام انشاءاللہ اس اختتامی دعا میں تمام احباب جماعت کو شامل کریں گے، اور وہ لوگ جو کہ مربیان سے اختتامی دعا کے موقع پر کچھ دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ریسپیکٹڈ رانا عبد الجبار رانا صاحب کو مئی 21 تک 5 بجے تک رائٹنگ کے طور پر اپنے نام اور اپنے دعائیں درخواست سبمٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح جلسہ یوم خلافت بھی مئی 27 کو جو کہ مئی 27 2020 ہے، اس دن انشاءاللہ منایا جائے گا، اور اس میں جن حلقہ جات نے ابھی تک اپنے حلقوں کی اپروول نہیں دی جلسہ یوم خلافت کے لیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ ٹیوزڈے مئی 19 تک جو کہ آج ہے، اپنے صدران سے رابطہ کر کے منصور فاروق صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اور جو کہ سیکرٹری سمیع بصری ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر کے مئی 20 تک فائنلائز کرتے ہیں، تاکہ مئی 27 کو ہر حلقے میں چاہے جلسہ یوم خلافت ڈے جو ہے منایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید